Colette Arnal était ma petite sœur. Elle est décédée il y a 2 ans passés d'un cancer. Elle était fonctionnaire fédérale, elle travaillait à Ottawa, dans les politiques publiques. Elle était, vous allez entendre une petite histoire qu'elle a écrite et qui va être lue par Stuart McLean du Vinyl Café, qui est un programme à CBC. Ça a passé le 4 juillet, il y a 2 ans, et elle est décédée quelques jours plus tard. J'étais dans la chambre avec elle lorsque l'histoire a été lue à la radio. Colette était une jeune femme assez extraordinaire. Elle n'avait pas d'enfant. Alors, elle avait adopté les nôtres, Gabriel, Daniel et Anou. Et on passait nos étés au chalet au Manitoba, où Colette avait passé la majeure partie de son enfance en famille, effectivement. C'était la petite dernière, donc c'était évidemment le bâton de vieillesse de mon père. Et heureusement, lui est décédé avant elle, parce que je pense qu'il n'aurait pas duré 5 minutes au-delà de son décès. Colette avait un tempérament fougueux. Ceux qui me connaissent savent que c'est peut-être un petit peu de famille, mais comparé à elle, j'étais un enfant d'école. Quand elle n'était pas de bonne humeur, il ne fallait pas y demander. On le savait. Alors, on a cru que la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'était de créer une bourse. Et lorsque j'ai annoncé à mon autre sœur qu'on créait la bourse, elle a dit, elle vit en Angleterre, pardonnez l'anglais, elle a dit, "Isn't that just like her? Even from beyond the grave, she's still helping people." Alors, je vous laisse écouter la petite histoire qui résume très bien ce qu'était ma sœur. Et vous allez comprendre que c'était ma meilleure amie, et vous allez comprendre pourquoi en entendant sa petite histoire. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. C'est un honneur pour nous de laisser ce legs au campus Saint-Jean, et on espère qu'au cours des ans, la bourse continuera de croître. Merci beaucoup. Dear Stuart, writes Colette, this story took place at the beginning of my public service career some 25 years ago. I was working in Calgary for the federal government, interviewing immigrants who were applying for Canadian citizenship. It was a job that reminded me every day how lucky I was to be born in this great country. During my 4 years at it, I met many courageous people from around the world who had sacrificed so much to come to Canada. There is one family in particular that I think of often. In the early 1980s, many of the boat people from Vietnam had spent enough time in Canada to qualify for citizenship. One day, I interviewed a young Vietnamese woman who wanted help for her father. He was in hospital. He was dying. And he did not want to die stateless and be buried as a refugee. He did not want to die without a country to call home. Time was short. Could we help? I'm proud to say that we did. We pulled out all the stops to get the paperwork processed quickly, and we arranged to go to the hospital to give this man the gift of belonging. When we arrived at the cancer ward at the Foothills Hospital, we were greeted by a nurse who told us our soon-to-be citizen was a very proud man. He was not about to become a Canadian while lying in bed. He had struggled into a wheelchair and was in the lounge waiting for us. Well, that was not all that was waiting for us. The nurses had decorated the lounge in red and white, streamers, balloons, and flags. Patients from the ward, all dressed in hospital garb, were crowded into the room. The citizenship judge said a few words, administered the oath of citizenship, and presented the much-cherished certificate. And then, a young man standing in the back of the room, bald from chemotherapy and hanging onto his IV pole, started to sing "O Canada." One by one, people joined in. By the second verse, everyone in the room was belting out the national anthem. I often take for granted the life that I have here in Canada.
I complain about the smallest things. When I catch myself doing that, I think back to that man in the hospital and the hundreds of other people like him who I've had the privilege to meet. And when I do, I thank my lucky stars. That story came to us from Colette Arnal of Ottawa, Ontario.